Hello everyone. Good evening ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Am I audible students? Yes. Good evening ಎಲ್ಲರಿಗೂ. I welcome you all back to Physics Wala. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Mansoor hi. Krishna hi. ನಮಸ್ಕಾರ. Am I audible? Yes. Please confirm me. बोले तो मेरे पास नहीं मतलब क्या है ठीक है ठीक है ठीक है अभी यूट्यूब के क्लास लेना है कि ऐप के ऐप में लेना है भाई तो चल रही है सर पर वो एक्सेस है ना आपके पास तो वैसे चेक नहीं दिखेगा आपको ये सब पहले बोलने का नंबर ठीक है Yes, welcome to the bridge course of Arjuna batch. Namaskara, good evening, hi, hello everybody. I welcome you all once again to Physics Wala. So, I presume that ನೀವು SSLCಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು PU1ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ SSLC ಟು PU1 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ದ ಜಂಪ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಜಂಪ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 7th to 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 8th to 9th or 9th to 10th. 7th ಕ್ಲಾಸ್ 7 ಇಂದ ಕ್ಲಾಸ್ 8ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 8 to 9 ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, 9 to 10 ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಸ್ಮಾಲ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಬಟ್ 10th to 11th ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಜಂಪ್. 7 to 10th ಒಂದು ಜಂಪ್, 10 to 11 ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಜಂಪ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಸೈನ್ಸು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು PU1 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದೆಮ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. Is it clear? You may be studying them together in your school,
Okay, but state board irbodu alli you may be studying them together, but when you come to PU1, so physics, chemistry, biology ನೀವು separate ಆಗಿ study ಮಾಡ್ತೀರಿ. So this is a bridge course for chemistry. 10th to PU1 chemistry ದಲ್ಲಿ what all you come across, ಏನೇನ್ minimum ನಿಮಗೆ ಏನೇನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Yes, what are the name of the chapters? What is physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry anta barutte. These are all very small things. So these small things you should know first. Is that clear? Right. So to begin with, this is our lecture number 1. Lecture number 1, that is bridge course number 1. So here we are going to study in the bridge course. Yes, the name of the chapters in chemistry I will tell you. Chapters in chemistry. Chemistry ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊ as far as the chapters in PU1 is concerned, I have already told you, yes, if you are in class 7 to class 8th, you can take a small jump. Class 8 to maybe class 9, you have a bigger jump. Class 9 to class 10, you may have still bigger jump. But class 10 in the new PU1 again bartiralla, so there is a high jump that you have to take. Amele PU1 in the, if you have to go to PU2, there is still a bigger jump. So this is the difference what I want to tell you. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆದರಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ 8 to 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, if you are choosing science, okay, I don't know really about commerce or arts. If you are choosing science, and if you have chosen science, I would like to congratulate you. Congratulations for choosing science. Is it clear, students? As far as science is concerned, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ only science study ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. You are going to study, as I have told you, you are going to be studying what? As a part of science, I am telling you, right? ಎಲ್ಲ separate ಆಗಿ study ಮಾಡ್ತೀರಿ. You are going to study physics separately, chemistry separately, and biology separate. Is that clear? Right. So this is what we are going to discuss today in chemistry. The name of the chapters ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ. Right. In chemistry for PU1, the name of the chapters that you come across, first you come across some basic concepts of chemistry. ಇದು chapter number 1. Okay, the chapter number 2 that you are going to study ಯಾವುದಂದ್ರೆ atomic structure, and then we have classification of elements, and a periodicity in properties. Amele we have
chemical bonding and molecular structure. Idu chapter number 4. And then you have thermodynamics. Yes. ಆಮೇಲೆ you have equilibrium. Thermodynamics. ಆಮೇಲೆ you are having equilibrium. Is that clear? Yes. Then you are going to have ಆಮೇಲೆ redox reactions. Okay, and then you have basic principles and techniques of organic chemistry. Basic principles and techniques of organic chemistry. Okay. Yes. ಆಮೇಲೆ you are having hydrocarbons. So these are the chapters that you are having. Is that clear? Everybody, are you understanding my language? Is it visible to you? Yes. You are having chapter number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chapters as of now. 9 chapters you are having. Is this clear? Yes. Yeah. Computer science. We are only considering here physics, chemistry, and biology. You can also go with the CS. Yes. You will also have computer science and also statistics with there. Okay. Right. So these are the chapters, students. These are the chapters. Okay. Right. So for your PU1, yes, for your PU1, you will be having about 70 marks plus 30 marks. 70 marks ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, it will be given for theory, whereas 30 marks will be for your practicals. ಇದು ನಿಮ್ಮ theory exam. Is that clear? And how PU1 is going to help you? Nodi. You are going for exams like ಯಾವುದು, considering that you are going for KCET exam, or you are going for a NEET exam, or you are going for a JEE. In case of KCET, you will be having around 16 to 18 questions from PU1 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. And then you will have 42 to 44 approximately ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು PU2 ದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Is that clear? So in case of NEET as well as JEE, you will be having 50% from PU1 and 50% of the questions will be from PU2. Okay, this is what it is. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ as far as ನೀವು ಬರೀತಾ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು information, minimum information. You should be having this much. Okay, right. So here I have been telling you, in case of chemistry, yes, you would be having what? ನಿಮಗೆ
ಮೂರು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಒನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು as far as organic chemistry is concerned, ಇಲ್ಲಿ you will be studying about compounds of carbon. ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಂದ ಆದಂತ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ compounds of elements other than carbon. Yes or no? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ವೇರ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಯರೀಸ್. Okay, laws and theories of chemical reactions. Okay, ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಲಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯು ಮೇ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. Is that clear? Yes. PCMCS, yes, I have made that also. But here we will be taking classes on physics, chemistry, maths, biology. Is that clear? Yes. Okay, this is what you should be knowing. Right. So, when it comes to, I told you 118 elements anta nanu nimage helidnalla. These are all the 118 elements. Yes, in about 2016 up to 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್? Anything that has mass and occupies a space, yes or no, and which can be felt by any of our five senses. All this you have studied. A matter the nature, a matter the composition, a matter nalli ಏನು exactly ಇದೆ, what is it made up of? That matter will be made up of any one of these elements. ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ. ರೈಟ್? ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್? ಸೊ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೆದರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು 4 blocks. Is that clear? So first one what we can call it as, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನಂತಾರ್ರಿ? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ? ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. Is that clear? Whereas horizontal rows ಏನಂತಾರ್ರಿ? ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 18 group and you are going to have 7 horizontal rows called as periods. Very simple and basic information. ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ.
ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್, ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಏನೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ 7 ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ 1 and 2 ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬ್ಲಾಕ್? ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ 13 to 18 ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ವೆರಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 3 to 12 ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಇನ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್. ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಎಸ್, ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1 to 2 ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಸ್ 3 to 12 ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್, 13 to 18 ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್. at the bottom of the periodic table ಎರಡು ರೋಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಾರ್ರಿ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ electron is entering into p orbital. ಇಲ್ಲಿ last electron is entering into d orbital. Last electron is entering into f orbitals. Like this we are having 118 elements. Is that clear students? So ಇದು periodic table ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. S block ಅಲ್ಲಿ we are having metals. S block ಅಲ್ಲಿ we are having metal. Metal ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ? ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ? ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೋ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. Is chemistry, maths, physics syllabus are same in PCMB and PC? Yes, they have to be same. ಸಡನ್ಲಿ ನೀವು ಓಕೆ ಬಯಾಲಜಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೀವು ಬಯಾಲಜಿ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ರಿ, CS ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರತ್ನ ಅವರೇ? ಎಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? Yeah, so S block elements are electropositive. They have the ability to lose electron. Whereas P block elements, they are non-metallic. They have ability to gain electrons. They have more electronegativity. They are more electronegative in nature. They are more electropositive in nature. Electropositive andre they are having the ability to lose electron. Electronegative antandre they have the ability to gain electron. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಂತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕು? ವೇರ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ವೇರ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ವೇರ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್, ನಾಟ್ ದ ಔಟರ್ ಶೆಲ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್. Also called as transition elements, also called as inner transition elements. Yes, is everybody understanding? In YouTube as well as in the batch or in the app, everybody is following it. Are you getting it? Are you understanding my language?
ಎಸ್ ಪ್ರೀತು ಹೈ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಅರ್ಜುನ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ಲಿ PU1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್. ಎಂಟೈರ್ PU1 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ದೇರ್ we are going to focus on mainly KCET. Apart from that, NEET as well as JEE mains questions will also be solved in the class. That much is a promise. Is it clear, everybody? Yes. Okay. So we are going to do ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ we are going to do 10 ಕ್ಲಾಸಸ್. ನಿಮಗೆ DPPs ಇರುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ 90% those chapters only will be covered. But at the end, complete PU1 syllabus will be covered in Arjuna batch. Okay, DPPs ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಮ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. Is that clear? More emphasis, more importance will be given to the concept clarity. Concept clarity ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, MCQs ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. PYQs, ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೀವು ಸೆಪರೇಟ್ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. PYQs and exemplar will be completely there in the class notes. Is it clear, everybody? Yes, everyone. Are you understanding what I'm trying to tell you all? Okay. Okay, so apart from that, students, apart from that, nimage I'm going to ask you, in case of organic chemistry, in case of, before I go to that, nimage on the simple terms like ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಶುಡ್ ಬಿ, as far as electronic definition is concerned, loss of electron. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಯ್ತು. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಬಟ್ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆನೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆನೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು PU1 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಸ್, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇತ್ತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಓನ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್
taking place independently. They are dependent on each other. They are dependent on each other. They take place together. They take place together. Athava they take place simultaneously. They take place simultaneously. Simple thing idu. Simple. Very, very simple thing I am telling you. Electron loss adre adu oxidation aitu. Electron gain adre adu reduction aitu. ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದಿರೋದಲ್ವಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಫೈನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಟೂ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಏನ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಿ, ಬಟ್ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಎಸ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎಸ್, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ the element which easily loses electrons. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ easily or element which has more ability to lose alla, to gain bonded pair of electrons, to gain or to pull bonded pair of electrons towards itself. In short, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋ ಅಬಿಲಿಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಬಿಲಿಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಎಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ compounds containing in a simple term carbon and hydrogen. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿದೌಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆರ್ ವಿದೌಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು 9th ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ. 9th ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ 10th ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ನಿಮಗೆ? Yes, what is hydrocarbon? Compounds containing carbon and hydrogen. Can you give me some examples? Can you give me some examples? Hydrocarbon. Yes, the simplest example which you have studied in your class 9 and 10. Methane. Formula entry CH4. Howda? Ethane. Yes or no? The formula is what? C2H6 ಅಥವಾ we can write
CH3, CH3. Other than that, I'll simply write C2H6. Okay, and then we have propane. Then we have propane. That is a C3H8. How the students? Yes, and then we have, these are all called as what? Generally, ಯಾವ hydrocarbons ಅಂತಾರೆ ಇವಾಗ? They are called as alkane. They are called as alkanes. ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? You have studied it already. Yes. ಇಲ್ಲಿ alkane ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ? Only single bond ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯ only single bond ಇರುತ್ತೆ. Is that clear? ಅದೇ ರೀತಿ if we have ethene, yes, which is nothing but what? CH2 double bond CH2. ಆಮೇಲೆ we are having a propene, CH3 CH2 double bond, sorry, CH3 CH double bond CH2. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಂಡ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂತ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಂತಾರ್ರಿ? ಅಲ್ಕೀನ್. ಹೌದಲ್ಲ? We are studying, we are knowing what is hydrocarbon ಅಷ್ಟೇ. We are knowing what is hydrocarbon ಅಷ್ಟೇ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ I told you compounds of hydrogen and carbon. ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ we can have ethyne. Ethyne. Ethyne is what? C triple bond C H. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ we are having a propyne, butane, pentane. Yes or no? Right. So here we are having what, students? CH3 C triple bond CH. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ? ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ್ರಿ? ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನಂತಾರ? ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್. Alkynes. Is that clear, everybody? Yes. Hope you are getting what we are discussing. Yes. Do you have any other examples, please? ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 10th ಅಲ್ಲಿ? Yes. Can you take 2 minutes and please tell me? Yes, please. I'm waiting. Okay, fine. Right. So we have carbon only hydrocarbon andre in short ನೀವು I thought you will give me some example like benzene anta example ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. So you can write benzene like this. ನಿಮ್ಮ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ you can write benzene like this or you can write benzene like this CH 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 double 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 like this you can write, or you can write ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. Yes, you can show this H. ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನ್ಝೀನು ಟೋಲ್ವೀನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟೋಲ್ವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಬೆನ್ಝೀನ್ಗೆ ಒಂದು CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪಲೆಸ್ಟ್. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪಲೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋಂತ
ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಏನಂತಾರ್ರಿ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಏನಂತಾರ್ರಿ? ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. So hydrocarbons are the simplest organic compounds containing carbon and hydrogen. Is that clear? ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ದೇರ್ ಆರ್, ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಹೆಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. Then you are having ketones. Then you are having carboxylic acids. Okay. ಆಮೇಲೆ you will have halides, acid halides, esters, yes, anhydrides, amines, cyanides, isocyanides ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು. ಸೊ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂತೀರಿ? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಎಸ್, ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರ? ಫಿನಾಲ್. ಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂತಾರೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? CHO. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? OH. ಫಿನಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? OH ಬಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆನ್ ದ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಗ್ರೂಪ್ ಏನಂತಾರ? ಕೀಟೋನ್ ಅಂತಾರ. ಏನಂತಾರ್ರಿ? ಕೀಟೋನ್. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು? COOH. COOH is called as carboxylic acid functional group. Yes or no? Yes, simple. These are very important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Very simple things and very important. Hope you understand this. Clear? Functional group ಅಂತಂದ್ರೆ those groups will signify the property. ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ. ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೀಟೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಎಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟೋಲ್ಯೂಯಿನ್. This is going to be called as what? Phenol. Yes, this is going to be called as names I am telling you. Yes, benzaldehyde. This is going to be called as benzoic acid. Very simple names. This is going to be called as aniline. Yes, this is going to be called as acetophenone. Yes, this much is enough. Compulsorily ಇದರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. This already you know. What is that? It's called as benzene. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ್ರಿ? ಟೋಲ್ಯೂಯಿನ್.
You call it as toluene. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? You call it as phenol. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ್ರಿ? You call it as benzaldehyde. Benzaldehyde. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ್ರಿ? Benzoic acid. Benzoic acid. What do you call it as? Aniline. Aniline. This is acetophenol. Acetophenol. ಆಮೇಲೆ you have got urea. Urea formula ಏನ್ರಿ? NH2. Urea formula ಏನು? NH2. C double bond O NH2. Is that clear? ಆಮೇಲೆ you have glucose. C6H12O6. Then you have sucrose. That is C12H22O11. ಇವೆಲ್ಲ molecular formulae. ಇವೆಲ್ಲ molecular formulas. Okay, very very simple. You should remember all of them. Okay, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, some frequently used organic compounds like sulfuric acid. Yes, sulfuric acid. Sulfuric acid formula ಏನು? H2SO4. Okay, ಆಮೇಲೆ hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid, HCl. Then we have nitric acid. Nitric acid, HNO3. ಆಮೇಲೆ we have acetic acid. Acetic acid, which is the CH3COOH. Acetic acid. Benzoic acid already I have told you. Okay na? ಆಮೇಲೆ you should know some bases. Sodium hydroxide. Formula ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Sodium hydroxide, NaOH. Sorry, sodium hydroxide, NaOH. ಆಮೇಲೆ potassium hydroxide. Frequently used acids and bases ಇವೆಲ್ಲ. Yes, then you have ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide, which is NH4OH. And then you have some salt. Some salt like sodium chloride. Sodium chloride. What is the formula? NaCl. Potassium chloride. Potassium chloride. We have KCl. Is that clear? Very very simple things. Okay, basic things. Acids ಯಾವುದು, bases ಯಾವುದು, salts. Acids ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? What do you call it as an acid? Okay, in simple term, there are different theories. ಬೇರೆ ಬೇರೆ theory ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ ಆಮೇಲೆ. Yes, Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory, Lewis theory ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. But basically before you enter into the science stream, acid ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Acid ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ H+ ions ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ that is an acid. Anything that produces H+ ions when you dissolve in water, that is an acid. Okay, base ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Any substance that when you dissolve in water produces OH- ions. H+ ions ಅನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is an acid. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ನನಗೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? 2 H+ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ SO4- 2 ಕೊಡುತ್ತೆ. H+ ಕೊಡ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದು, ಸೊ therefore it is an acid. ಇದೇ HCl ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ H+ ಮತ್ತೆ Cl- H+ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, therefore this is an acid. H+ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, therefore it is an acid. HNO3 ನೋಡ್ರಿ, it gives me H+ and NO3-. H+ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, therefore it is an acid.
Similarly, acetic acid, H plus and acetate ions it is giving. Anything that gives H plus ions in water, that is an acid. Anything that produces NaOH and produce ಮಾಡುತ್ತೆ Na plus ಮತ್ತೆ OH minus. OH minus produce ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, therefore it is a base. KOH ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ K plus ಮತ್ತೆ OH minus ಮಾಡುತ್ತಾ, so OH minus ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, so therefore it is a base. Anything that produces H plus ions is an acid. Anything that produces OH minus ions in water is a base. There are some demerits for this theory also. ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿತೀರಿ. Basically, you should know this. Some examples of acid, some examples of base, some examples of salt. Other formula, why it is called acid, why it is called as base, what is salt producing, how is salt produced, acid and base together, combined together to form a salt. ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. Clear everybody? Are you understanding? Hello? Everybody? Are you getting my point? Are you understanding? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? Yes. Okay. Right. So these are some things. Okay. Yeah, we did something like, periodic properties. Basically, what is organic, inorganic, physical chemistry? The definition. Yes. Before that, the name of the chapters in PU1. Okay. And how the marks, number of questions in KCET, NEET as well as JEE. Regarding periodic table, what is oxidation, what is reduction, what is electropositive, what is electronegative, what is hydrocarbon, what is alkane, alkene, alkyne, what is saturated, what is unsaturated. Yes. What exactly is a functional group? Yes, atoms or group of atom which signifies, it signifies or ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು which determines the properties of the compound. Compound property ಬಗ್ಗೆ signify, emphasize, importance ಕೊಡುವಂತ atoms or group of atoms ಏನಂತಾರ್ರಿ, we call them as functional group. For alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic acid, phenol, acid halide, ester, anhydrides, cyanides, isocyanates, all that, thiols, all those things amele baratte, amines, primary, secondary, tertiary, all those things you will study one by one. These are the basic things I am telling you. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇರುವಂತ ಸಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೆಸರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿದೌಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎನಿ IUPAC ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು IUPAC ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಇದರ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲೂ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಇಸ್ ದಟ್ ನೀವು IUPAC ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಕಲಿತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೆಸರಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. What is a benzene? What is benzaldehyde? What is a benzoic acid? What is acetophenone? Why it is called as carboxylic acid? Why it is called as aldehyde? Other functional group ಏನು? Ketone functional group ಏನು? Yes, aniline molecular formula ಏನು? All these things. Then here I am telling you about some of the acids, bases and salts. What is an acid? I told you, ಯಾವುದೇ substance ನೀವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ if it is producing H plus ions, that is an acid. Any substance when dissolved in water producing OH minus ion, that is going to be a base. Is that clear? Right? For example, sulfuric acid, acetic acid, hydrochloric acid, nitric acid, phosphoric acid. Yes, all these things. Phosphorus acid. Okay. And bases, sodium hydroxide, potassium hydroxide. Yes, magnesium hydroxide, lithium hydroxide.
Anything that produces OH minus ions is going to be a base. Acid and base together form a compound that is called as a salt. Rashmi Pradeep is asking, I got 140 marks in KCET and 288 in boards. So everyone is telling that the KCET paper this year was very easy. So according to you, what might be my rank? So if it is 288, you are going to have, what is the percentage you are going to have there? 288 andre I guess 96 answer, if I am not wrong. 96 96 ಅಲ್ಲಿ divided by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 48 ಆಯಿತು. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ 140 ಹಿಯರ್. 140 ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮ್ಮದು? 140 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 180ಗೆ 140. ಸೊ you should be having 100, 140, 180. So that should be close to, that is 96. ಅದು 96 ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ಹೇಳ್ರಿ 140. 140ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. All put together you are telling me approximately. Okay, fine. But that is theory. 96 ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. KCETಗೆ 96 ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Please confirm me. Yes. So that is 3 4s are 12. Yeah, 3 4s are 12. 86 alla, right? 86 here. That is 43. 43, 48 all together. All together you are telling me 86 if you are telling me. So ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು 10 to 14,000 your rank should be. Okay, 10 to 14,000 your rank should be, which I guess I may be wrong. Howdala? Yes, I may be wrong. Ranks depend on lot of things. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೆದಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು. Okay, it depends on very lot of things. I may be wrong, I am telling you. Okay, overall students ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, overall students ಗೆ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ you may get even 8,000 ಬರ್ಬೋದು ರ್ಯಾಂಕ್. But general trend what I see is, okay, if your percentage is 86, 100 minus 86 is 14. So your rank is maximum 14,000. That is how we do it. But that is not the right method. But ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. Based on that I am telling you. Okay. Yes. So according to last and other last year for 135 and 290, below 1K for them. That's what I'm telling you, right? It depends on a lot of factors. If the question paper was very easy, that is what I have told you. Difficult iddu, number of people's writing is less, automatically ranking ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. Okay, so this is what I was telling you. These are all the minimum things that you should be knowing before coming to PU1. Okay, chapters in chemistry ಹೇಳಿದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, all those things, oxidation, reduction, electropositivity, electronegativity, functional group, saturated, unsaturated, some important compounds, some important names and the formula of the compounds. Okay, so that is it from my end for this particular class. Okay, in the next class I'll be teaching you about ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವೋಗಾಡ್ರೋಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಟರ್ನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. Rashmi Pradeep, I am still here. Please talk to me. Sir, in KCET, I got 51 in chemistry. Okay, that is good. Very good. ಕೇಳಮ್ಮ, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೇಳ್ರಿ. Please go ahead and ask if you have any doubts. Yes, please tell me. Please tell me. Yes. Rashmi Pradeep. What is the highest marks in your batch? We have some students who have scored 592, 594 and all. How to get good marks in comment K? By studying. Please ask me if there are any questions. If you have got 51, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, KCET highest marks this year. Very good. ಅದು KCET ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. ನೀವು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. Okay, anything else you are having to ask me? I don't see any PU1 students here asking me any doubts. Right. Okay, fine, Rashmi. Fine. All the best for your result.